So, welcome to the live video. I'm Dr. HIMABINDHU, consultant obstetrician and gynecologist, Blossoms Mother and Child Hospital. I think ee video lo meeku most common queries, questions pregnancy lo chala frequent ga meeku vache doubts ni answer cheyadam jarugutundi. Actually, this pregnancy waiting period is a beautiful waiting period for both the partners, husband wife ki iddarki kuda oka beautiful waiting period adi. Kani at the same time chala apprehensions, chala doubts, chala bayalto start avutundi. So ee chinna bayalu, ee chinna apprehensions ki na answers help avutayi ani anukuntunnanu. Please post your queries. Commonest to the common queries kudanu, I am here to answer the queries. Please post the queries in the comment box. I am here to answer them. So, ఈ pregnancy period అనేది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కి ఇద్దరికే కాకుండా ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ, ఇటు హస్బెండ్ ఫ్యామిలీ, ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఫ్యామిలీ, అందరికీ కూడాను ఇలా కూర్చోండి, ఇలా నుంచోండి, ఇలా పడుకోండి, ఈ పని చేయొచ్చు, ఈ పని చేయకూడదు, ఇది తినొచ్చు, ఇది తినకూడదు అని ఎన్నో డౌట్స్ ఉంటాయి, ఎన్నో క్వెరీస్ ఉంటాయి. సో వీటన్నిటికీ కూడాను మీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. Please feel free to ask me any simple queries you have. I think am I audible? I don't see. Okay. See the comments. Unpictured. See comments. Anil. Ekkada I don't see any comments, you know. So the first query I've received is it okay to travel in pregnancy? So most of the time safe gaane untundi pregnancy lo travel, kaakapothe unnecessary travels anedi definitely ga avoid cheyamani cheptamu. First 3 months to the risk of miscarriage, abortions, bleeding, spotting issues ekku untayi kabatti it is always safe to avoid any unnecessary travels. యూజువల్గా లాస్ట్ 36 వీక్స్ వరకు కూడా మీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఎటువంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకుండా బ్లీడింగ్ ఇష్యూస్, స్పాటింగ్ ఇష్యూస్, లేకపోతే మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్, ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీస్ లాంటివి ఇట్లాంటివి ఏమున్నా సరే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సేఫ్ నాట్ టు ట్రావెల్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ రియలీ రియలీ ఇంపార్టెంట్. యూజువల్గా 36 వీక్స్ వరకు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్లైన్స్ విల్ అలౌ ట్రావెల్ అంటిల్ యు ఆర్ 36 వీక్స్ ప్రెగ్నెంట్. సో ఆ 36 వీక్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాత్రం ఈ ప్రీ టర్మ్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఎనీ టైమ్ లేబర్లోకి సెట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ట్రావెల్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ నాట్ అడ్వైజబుల్ ఆఫ్టర్ దాట్. సో ఈ లోపు మాత్రం మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఇప్పుడు అంతా వెల్ ప్రెషరైజ్డ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎయిర్ ట్రావెల్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఓకే. ట్రైన్ ఈజ్ వెరీ సేఫ్. బస్సు, కార్ ట్రావెల్స్ కూడా జనరల్ గా బంపీ రోడ్ ట్రావెల్స్ అవాయిడ్ చేస్తేనే బెటర్ అంటాం. I think I have answered it.
So the next question I have is I think that is all about the travel in pregnancy. Early pregnancies lo bleeding lo spotting issues unde వాళ్ళు మాత్రం డెఫినెట్ గా ట్రావెల్ అవాయిడ్ చేయనే సో మిగతా వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ ఓకే టు ట్రావెల్, ఎస్పెషల్గా సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అంటే 12 వీక్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నుంచి ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్. ఓకే, సో ఇంకా మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే మనము ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ కొంతమంది బ్రెస్ట్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అంటూ ఉంటారు, లేకపోతే సివియర్ టెండర్నెస్ పెయిన్ ఇన్ ద బ్రెస్ట్ అంటూ ఉంటారు. ఇట్లాంటివి కూడా కొంతమందికి అంటే మిగతా హార్మోన్స్ అంతా నార్మల్గా ఉన్నంత వరకు ఆ చిన్న చిన్న క్వెరీస్ అనేవి కూడా ఇట్ ఈస్ ఓకే. అంటే బ్రెస్ట్ ని మనం స్టిమ్యులేట్ చేయకుండా వీలైనంత వరకు దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేయకుండా ఉండటం ఇట్ ఈస్ ఐడియల్. సో ఇంకోటి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ బ్లీడింగ్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ కామన్ ఆర్ నాట్? సో ప్రెగ్నెన్సీలో బ్లీడింగ్ అనేది ఏంటంటే చాలా మంది 4 members లో ఒకళ్ళు బ్లీడింగ్ ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ సిమ్టమ్. తో కంప్లీట్ గా సేఫ్ అని నేను చెప్పకపోయినా కామన్ గా చాలా మంది ప్రెజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో 1 out of 4 pregnancies యూజువల్ గా దే బ్లీడ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ దేర్ ప్రెగ్నెన్సీ త్రూఅవుట్ దేర్. ఇది అన్ని ప్రాబ్లం బ్లీడ్స్ ఉండవు, కానీ అట్లా అని అన్ని సేఫే, బ్లీడింగ్ ఉంటే నెగ్లెక్ట్ చేయండి అని అయితే చెప్పము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బ్లీడింగ్ స్పాటింగ్ ఉంటే మీ కన్సల్టెంట్ డెఫినెట్ గా మీట్ అయ్యి అది సేఫ్ అని తెలిస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫైన్. కాకపోతే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అ వార్నింగ్ సైన్ ఫర్ మిస్క్యారేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కానివ్వండి, లేకపోతే థ్రెటన్ ప్రీటర్మ్ కి ఇట్లాంటి వాటికి అదొక చిన్న వార్నింగ్ సైన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో people suggest not to eat papaya during pregnancy. How true is it? I always tell చాలా మంది ఫస్ట్ విజిట్ రావటమే అడుగుతూ ఉంటారు, మేడం ఈజ్ ఇట్ ఓకే టు ఈట్ ఎవ్రీథింగ్? ఏం తినాలి అంటే అన్ని తినండి అని చెప్తాం. సో అన్ని అంటే పపాయా తినొచ్చా, పైనాపిల్ తినొచ్చా, డేట్స్ తినొచ్చా, ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ వేర్ అరైజ్. సో జనరలీ పపాయా, పైనాపిల్ ఇది తినొచ్చు ఇది తినకూడదు అని చెప్పి ఏమీ బుక్స్ లో లేదు. బట్ దెన్ వీ రియలీ డూ నాట్ వాంట్ టు బ్రేక్ దట్ బిలీఫ్ విచ్ హస్ బీన్ క్యారింగ్. అందుకని యూజువల్ గా రా పప్పాయ, పైనాపిల్ ఇట్లాంటివి అవాయిడ్ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో అవాయిడ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఓకే. బట్ అదర్వైజ్ మా సైడ్ నుంచి ఏమీ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్ టు ఈట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. And how many scans are recommended during pregnancy, and is it safe to get that frequent scans? And so see, pregnancy scans are usually timed accordingly. అంటే ఫస్ట్ జనరల్ గా 5 scans ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్కాన్ ఇస్ సపోజ్ టు బి అ వయబిలిటీ స్కాన్ అంటాము. సో బేబీ హార్ట్ బీట్ ఉందా లేదా, హార్ట్ బీట్ ఉన్నా సరే సపోజ్ మీ లాస్ట్ పీరియడ్ డేట్ కి ఆ ప్రెగ్నెన్సీ కరెస్పాండ్ అవుతుందా లేదా, ఏమైనా చిన్న చిత్క బ్లీడ్స్ ఉన్నాయా లోపల, ఇట్లాంటివన్నీ చూసి వయబిలిటీ చెక్ చేసే స్కాన్ ఫస్ట్ స్కాన్. జనరల్ గా ఆ స్కాన్ అంతా సేఫ్ ఉండి బాగానే ఉంది, దట్ ఈస్ యూజువలీ డన్ 7-8 వీక్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చేస్తే ఇట్ ఇస్ మోర్ అష్యూరింగ్. ఇంకా అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 13 వీక్స్ కి 12 to 14 వీక్స్ మధ్యలో వీ డూ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎన్ ఎన్టీ. బేబీది జెనెటిక్ ఇష్యూస్, క్రోమోజోమ్స్ పరంగా ప్రాబ్లం ఉంది లేని చూసేది ఎన్టీ స్కాన్ అంటే. అదంతా బాగానే ఉంది అంటే దెన్ టీఫా అనే 5th month స్కాన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కాన్ ప్రెగ్నెన్సీలో అంటాం కదా. సో ఆ స్కాన్ బేసికల్ గా బేబీది స్ట్రక్చర్స్, ఆర్గన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఫామ్ అయింది లేనిది అని చూడటానికి జనరల్ గా 18-19 వీక్స్ అప్పుడు చేస్తాము. ఇంకా తర్వాత గ్రోత్ స్కాన్స్ ఉంటాయి. అది 8th month లో ఒకటి, 9th month లో ఒక గ్రోత్ స్కాన్. బేబీ వెయిట్ ఎలా ఉంది, ఉమ్మనీరు ఎలా ఉంది, బేబీకి వెళ్ళే బ్లడ్ సప్లై కరెక్ట్ గా ఉందా, ఈ బేసిక్ డీటెయిల్స్ చెప్తాది గ్రోత్ స్కాన్ అనేది. సో ఇవి దిస్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ లో రిస్క్, ఇబ్బంది లేని ప్రెగ్నెన్సీస్, అదే ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీస్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకేదన్నా కాంప్లికేషన్స్ యాంటిసిపేట్ చేస్తే మోర్ ఫ్రీక్వెంట్ స్కాన్స్ ఆర్ ఇండికేటెడ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్ టు హ్యావ్ అల్ట్రాసౌండ్స్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. అవసరం అయితే ఒక్కొక్కసారి వీక్లీ 2 scans 3 scans కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ డజంట్ హార్మ్ ద బేబీ ఇన్ ఎనీ వే. సో హౌ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఫాల్స్ పెయిన్స్ అండ్ ట్రూ పెయిన్స్? సో ట్రూ పెయిన్స్ అండ్ ఫాల్స్ యూజువల్ గా లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లో ఉన్నప్పుడు, అంటే 36 వీక్స్ కంప్లీట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడాను చాలా మందికి టైటనింగ్, బేబీ మూమెంట్ అప్పుడల్లా టైట్ అవుతూ పెయిన్ రావటము, బ్యాక్ ఏక్ రావటము ఆన్ అండ్ ఆఫ్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి.
సో దీస్ పెయిన్స్ ఆర్ వెరీ సిమిలర్ టు ట్రూ పెయిన్స్. సో ట్రూ పెయిన్స్ ఫాల్స్ పెయిన్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ అంటే, ఫాల్స్ పెయిన్స్ ఇప్పుడు ఉంటాయి, సాయంత్రానికి సెటిల్ అయిపోవచ్చు, రేపు నెక్స్ట్ లో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. మీరు చిన్న చిన్న హాట్ ప్యాక్స్, చిన్న చిన్న హోమ్ రెమెడీస్, లేకపోతే ఒక సింపుల్ పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్ వీటితో సెటిల్ అవుతాయి. అదే ట్రూ పెయిన్స్ అయితే మీరు ఎన్ని అటెంప్ట్స్ చేసినా, ఎంత వాకింగ్ చేసి, ఎంత రెమెడీస్ తీసుకుని, ఎంత పారాసెటమాల్ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకున్నా సరే యూజువల్ గా దగ్గరగా రావటము మోర్ ఫ్రీక్వెంట్. నడు నుంచి టమ్మీ అంతా టైట్ అయిపోతూ లోవర్ లిమ్స్ కి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అవి దగ్గరగా వచ్చి మోర్ ఇంటెన్స్ గా ఉంటాయి. అలా ఉన్నప్పుడు యూజువల్ గా దీస్ ఆర్ ట్రూ పెయిన్స్. ఏదైనా సరే మీకు డౌట్ఫుల్ గా ఉండి భయం ఉండేలాగా ఉంటే డెఫినెట్ గా ఒకసారి మీ డాక్టర్ ని కలిస్తే దే విల్ డిసైడ్, దే రియలీ అసెస్, ఒకసారి అసెస్ చేసుకుని అవి ట్రూ పెయిన్సా లేకపోతే ఫాల్స్ పెయిన్సా అని డిసైడ్ చేస్తారు. So the next is how much exercise should I do and till how many months is it safe? See, exercise, all people who are actually used to do these exercise already alvaatu undi pregnancy ki conception ki mundu alvaatu unde vallaki usual ga వాళ్ళ రొటీన్ ఎక్సర్సైజెస్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. కాకపోతే కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాల్సింది ఏంటంటే, స్లోగా గ్రో అయ్యే బేబీ బంప్, దానివల్ల బ్యాలెన్స్ లూజ్ అవ్వటం కానీ ఇట్లాంటివి చేసుకోకుండా, ఈ ట్రెడ్మిల్ ఇట్లాంటివి గబుక్కున్న బ్యాలెన్స్ లూజ్ అవుతారు. సో అలాంటివి లేకుండా మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నంత వరకు ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ సేఫ్. అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ సేఫ్ టు బి స్టార్టెడ్ ఎనీ టైమ్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అది దీనికి ఈ టైంలో స్టార్ట్ చేయాలి, ఇప్పుడు కాదు, 3 months కంప్లీట్ అవ్వాలి, 4 months కంప్లీట్ అవ్వాలని లేదు, ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ యూజువల్ గా నాన్ వెయిట్ బేరింగ్ ఎక్సర్సైజ్, బ్రిస్క్ వాకింగ్ ఒకటి, స్విమ్మింగ్ ఒకటి, అండ్ సైక్లింగ్, ఇండోర్ సైక్లింగ్ ఒకటి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ వెరీ సేఫ్. చిన్న చిన్న స్ట్రెచెస్, ఏరోబిక్ స్ట్రెచెస్, ప్రీనాటల్ ఆసనాస్, యోగాసనాస్ ఉంటాయి కొన్ని, బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ టెక్నిక్స్, రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్, ఇవన్నీ చాలా సేఫ్ ఉంటాయి. We usually recommend at least walking, brisk walk for 40-45 minutes every day. అట్లీస్ట్ ఒక 15-20 minutes మీరు కనుక స్పెండ్ చేయగలిగితే ఎక్సర్సైజెస్ కి 5 days in a week అట్లీస్ట్ స్పెండ్ చేయగలిగితే, ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ టు క్యారీ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ. అండ్ లేబర్ కూడా కొంచెం కంఫర్టబుల్ గా, పెల్విక్ స్ట్రెంగ్త్ బిల్డ్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ బిల్డ్ ఇన్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ డూయింగ్ దీస్ ప్రీనాటల్ ఎక్సర్సైజెస్. సో అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఒకటి ఏంటంటే, సడన్ గా బ్యాలెన్స్ లూజ్ అయ్యేలాగా సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద పోస్చర్స్, గబుక్కుని అటు ఇటు తిరిగే ఎక్సర్సైజెస్ ఒకటి కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్. బాల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ సేఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి. స్క్వాట్స్ ఆర్ వెరీ సేఫ్, బటర్ఫ్లై స్ట్రెచెస్ ఆర్ వెరీ సేఫ్. So we in fact make people do, antenatal women do duck walk in pregnancy. ఇవన్నీ కూడాను ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ అండర్ సూపర్విజన్, అట్లీస్ట్ ఫర్ అ కపుల్ ఆఫ్ క్లాసెస్, మీరు కొంచెం ఒక సూపర్విజన్, ప్రీనాటల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళతో ఒక సెషన్ తీసుకుని ఆ తర్వాత మీరు కంటిన్యూ చేయగలిగితే ఇట్ ఈస్ యూజువలీ ఐడియల్. లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్, రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ కూడాను మీకు పెయిన్ రిలీఫ్ కి బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి లేబర్ అప్పుడు. అండ్ ఇట్ విల్ బిల్డ్ ఇన్ యువర్ ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్, కాన్ఫిడెన్స్, బోత్ ద పార్ట్నర్స్ కి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి ఇవి. So I think I've answered, I think I'm clear with whatever queries they've posted now. సో చాలా మంది నువ్వులు తినొచ్చా, బై ఛాన్స్ బర్గర్ మీద ఉండే నువ్వులు తినేసాము, పపాయ తినేసాము, ఇట్లా కాల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ ఏమి ఇబ్బంది పెట్టవండి, డోంట్ వరీ. ఈ ప్రెగ్నెన్సీ మూమెంట్స్ అన్ని కూడాను ఇట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ మెమరబుల్ గా ఉండిపోవాలి ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి. దాన్ని మధ్యాహ్నం పడుకోవద్దు, ఎక్కువ వాటర్ తాగొద్దు, ఇలాంటి కోకోనట్ వాటర్ తాగొచ్చా, తాగకూడదా, తాగొచ్చు, తాగాలి. ప్లెంటీ ఆఫ్ కోకోనట్ వాటర్, ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్, ORS, all kinds of fruit juices. Fruits are recommended in pregnancy. So a very very balanced diet. So pregnancy lo more of protein diet at ఎక్కువ chicken, fish, non-vegetarians kaithe they have lots of options. Vegetarians aina sare paneer okati, tofu,
ఈ రోస్ట్ చేసిన డ్రై ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి, మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్. సో ఇవన్నీ కూడాను ఇట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ ఫర్ ద బేబీస్ హెల్తీ వెయిట్ గెయిన్, బేబీకి అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. అండ్ అట్లనే ఎట్లా పడితే అట్లా కార్బోహైడ్రేట్స్ తినేసి ప్రెగ్నెంట్ లేడీ వెయిట్ పెరిగిపోతే చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ క్యారీ చేసుకోవాలంటే. ఫస్ట్ 3-4 మంత్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది తినేసి, ఇంకా తర్వాత నుంచి నిదానంగా కూర్చుంటే లెగలేరు, లెగిస్తే కూర్చోలేరు, అటు తిరిగితే నొప్పి, ఇటు తిరిగితే నొప్పి. సో ఇవన్నీ లేకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడాను ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అడాప్ట్ చేసుకుంటే ఓవర్ అ పీరియడ్ కొంచెం కంఫర్టబుల్ గా హెల్దీగా ప్రెగ్నెన్సీని క్యారీ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో హౌ మచ్ వెయిట్ కెన్ వన్ గెయిన్ ఇన్ అ ప్రెగ్నెన్సీ? ప్రెగ్నెన్సీ వెయిట్ గెయిన్ యూజువల్ గా ఫర్ ఎనీ యావరేజ్ బిఎంఐ ఉండే వాళ్ళకైతే యూజువల్ గా we recommend around 10 to 12 kg of weight gain in pregnancy. సో ఈ వెయిట్ గెయిన్ ఫస్ట్ మంత్ నుంచి, కన్సెప్షన్ నుంచి జనరల్ గా ఉండదు. ఫస్ట్ 3 months కొంతమంది యాక్టివ్ గా ఫుడ్ తినలేరు, దే హావ్ లాట్ ఆఫ్ వామిటింగ్స్, ఎవర్షన్ టువర్డ్స్ ఫుడ్, ఇట్లా ఉండే వాళ్ళు ఎవ్రీ మంత్ వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలంటే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. యూజువల్ గా ఫస్ట్ 3 months ఎంతో కొంత వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది, ఆర్ దే రిమైన్ ద సేమ్. అట్లా ఉండి ఈవెన్చువల్లీ ప్రెగ్నెన్సీ అడ్వాన్స్ అయిన కొద్దీ ఫస్ట్ 3 months కంప్లీట్ అయిన తర్వాత యూజువల్లీ దే స్టార్ట్ గెయినింగ్ వెయిట్. ఆ వెయిట్ కూడాను అట్లీస్ట్ 1 to 2 kg per month is an average weight gain in pregnancy అని చెప్తాము. సో యాజ్ అ హోల్ 10 to 12 kgs is okay. బట్ దెన్ హూ ఆర్ రియలీ యావరేజ్ వెయిట్ తోటి ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు, ఫర్ దోస్ హు హావ్ స్టార్టెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ విత్ హయ్యర్ బిఎంఐ, కొంచెం బొద్దుగా ఉండి ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకైతే డెఫినెట్ గా ఒక 7 to 8 kgs. ఆ గెయిన్ కూడా చాలా హెల్దీగా ఉండాలి, అంటే మోర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ తీసుకొని బేబీ గెయిన్ అవుతూ ఉండాలి. అండ్ మదర్ అండ్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ షుడ్ గ్రో వెరీ యావరేజ్ వెయిట్ త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ అంట. సో అన్ని తినొచ్చు, కాకపోతే స్వీట్స్, జంక్ ఫుడ్ మీద టూ మచ్ ఆఫ్ మంచింగ్ అండ్ టూ మెనీ బనానాస్ అట్లా తినేస్తూ ఉంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. గావా, యాపిల్, ఆల్ హెల్దీ మీల్ ప్లేట్, అంటే అన్ని కూడా బ్యాలెన్స్డ్ క్వాంటిటీలో ఉండేటట్టు. ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నాం కదా అని ఇద్దరు కోసం తినేయాల్సిన పని లేదు. డూ నాట్ ఈట్ ఫర్ 2 ఈజ్ వాట్ వీ అడ్వైజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గైనిక్ చెప్తా ఉంటారు కదా. సో మీరు మీకోసం ఒక ప్లేట్, బేబీ కోసం ఒక ప్లేట్ అవసరం లేదు. తిన్నది ఏదైనా సరే ప్రోటీన్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్డ్ గా తీసుకుంటే బేబీకి హెల్ప్ అవుతుంది. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గెయిన్ టూ మచ్ వెయిట్ త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో చాలా మందికి టూత్ పెయిన్, టూత్ ఏక్, మేము డెంటిస్ట్ ని కలవచ్చా, డెంటిస్ట్ ని కలిస్తే ఇస్ ఇట్ ఓకే టు టేక్ యాంటీబయాటిక్స్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఇస్ ఇట్ ఓకే టు టేక్ అ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఇవన్నీ కూడా చాలా కామన్ క్వెరీస్. టూత్ ఏక్ ఇస్ చిన్న టూత్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవి కొద్దిగా ప్రెగ్నెన్సీలో అగ్రవేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ అగ్రెసివ్ గా ట్రీట్ చేయటమే ఈజ్ ఐడియల్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఎందుకంటే ఇది అలాగే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఒక్కొక్కసారి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎనీ మైల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎనీవేర్, ఒక్కొక్కసారి ప్రీ టర్మ్ లేబర్స్, ప్రీమెచ్యూర్ గా వాటర్ బ్యాగ్ బ్రేక్ అవటం, ఇట్లాంటివన్నీ కాజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకని డెఫినెట్ గా డెంటల్ అడ్వైజ్ ఇన్ కేస్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్ దే డూ రొటీన్ డెంటల్ విజిట్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో మనం అట్లీస్ట్ అలా చేయకపోయినా డెఫినెట్ గా టూత్ ఏక్ ఇట్లాంటివి నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి లేదు. యూజువల్ గా వెన్ యూ సే మేము ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నాం, క్యారీ చేస్తున్నాం అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెంటిస్ట్ దే అవాయిడ్ ఎక్స్రేస్ అండ్ కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్, అంటే మరి ఎక్స్ట్రాక్షన్ కి వెళ్లకుండా వీలైనంత వరకు కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. So any more? See, vomitings in pregnancies, vomitings అవుతున్నాయి సేఫా అంటే, vomitings and pregnancies, ప్రెగ్నెన్సీ సపోర్ట్ చేసే హార్మోన్ వల్ల చాలా మందికి వామిటింగ్స్ అవుతాయి. జనరల్ గా ఫస్ట్ 3 months ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఈ వామిటింగ్స్ కూడా సెటిల్ అయిపోతాయి. కానీ ఎప్పుడు ఇది అలార్మింగ్ అంటే విపరీతమైన ఎక్సెసివ్ వామిటింగ్ వేర్ యూఆర్ నాట్ రియలీ ఏబుల్ టు టాలరేట్, ఏమి లిక్విడ్స్ తీసుకున్న వామిట్ అయిపోతుంది, డిహైడ్రేషన్ అయిపోయింది, యూరిన్ అవుట్పుట్ కూడా తగ్గిపోతుంది. అలా కండిషన్స్ లో డెఫినెట్ గా సేఫ్ అని చెప్పము. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డిహైడ్రేషన్ సెటిల్ చేయాల్సిందే.
ఇట్స్ అ సైకిల్ అనమాట. డిహైడ్రేషన్, వామిటింగ్స్ అండ్ అగైన్ డిహైడ్రేషన్. సో ఈ సైకిల్ ఒక దగ్గర బ్రేక్ అవ్వాలంటే సమ్ టైమ్స్ ఒక్కొక్కసారి ఇట్ మైట్ బి రియలీ ఇంపార్టెంట్ అడ్మిషన్ చేసుకొని మీ డిహైడ్రేషన్ కరెక్ట్ చేస్తేనే వామిటింగ్స్ సెటిల్ అయ్యే పరిస్థితి రావచ్చు. అట్లాంటిది ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీలో వామిటింగ్స్ కామనే కదా, ఫస్ట్ 3 months లో బాగానే ఉంటాయి అని చెప్పి నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. So air travels, most of the airlines, air travel in pregnancy, most of the airlines provide you are okay to travel. అంటే మీ గైనిక్ దగ్గర నుంచి ఒకసారి ఫిట్ టు ఫ్లై సర్టిఫికేట్స్ అవసరం పడవచ్చు. ఐ థింక్ మీ ప్రెగ్నెన్సీస్ లో ఏం పెద్ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకపోతే ఆబ్స్టెట్రిషియన్స్ కి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఓకే టు గివ్ అ ఫిట్ టు ఫ్లై సర్టిఫికేట్. సో మీరు ఫ్లైట్ లో ఉన్నంత వరకు కూడా యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ ఆన్ ఫ్లైట్, ఈ విండో సీట్స్ అలా కాకుండా ఐల్ సీట్ ఆప్ట్ చేసుకుని త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ చిన్న చిన్న మూవ్మెంట్స్, లెగ్స్, హ్యాండ్స్, టోస్, ఫింగర్స్ చిన్న చిన్న మూవ్మెంట్స్ చేస్తూ చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుంటూ ఎవ్రీ 2-3 hours ఒకసారి లెగిసి నడుస్తూ ఉండటము, ఎక్కువ లిక్విడ్స్ తాగుతూ ఉండటం ఫ్లైట్ లో ఉన్నంతసేపు కంటిన్యూస్లీ. ఎస్పెషలీ పీపుల్ హు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ లాంగ్ ఫ్లైట్స్, ఎక్కువసేపు 10 hours 12 hours ట్రావెల్స్ ఉండే వాళ్ళకి మాత్రం డెఫినెట్ గా లాట్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ ఈజ్ వాట్ వి రికమెండ్. So any queries? Shortness of breath in pregnancy, is it common? See, definitely shortness ante ప్రెగ్నెన్సీ అడ్వాన్స్ అయిన కొద్దీ కూడా కొంతమందికి ఎంతో కొంత బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ, ద గ్రోయింగ్ బేబీ బంప్ విల్ కంప్రెస్ లంగ్ కెపాసిటీ తగ్గించేస్తుంది కాబట్టి ఎంతో కొంత బ్రెత్లెస్నెస్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ దిస్ ఇస్ మోర్ కామన్ ఎవరికి మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్, ట్విన్స్ ని క్యారీ చేసే వాళ్ళకి, లేకపోతే కొంతమందికి ఫ్లూయిడ్ లెవెల్స్ బాగా ఎక్సెస్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లూయిడ్ లెవెల్స్ ఎక్సెస్ ఉండే వాళ్ళకి, ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువగానే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు, కొంచెం ఎర్లీగానే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఈ బ్రెత్లెస్నెస్ అనేది టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రియలీ నాట్, అందుకనే లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగి పడుకోవడం, ఈదర్ సైడ్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటే కాదు ఎనీ సైడ్స్, ఎస్పెషల్గా వెల్లికల పడుకున్నప్పుడు ఈ బ్రెత్లెస్నెస్ మరీ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అందుకని టర్నింగ్ టు ఈదర్ సైడ్స్, అటో ఇటో ఎటో ఒకవైపు టర్న్ అయి ఉంటే కొంతవరకు మీ సిమ్టమ్స్ సెటిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అట్లా కాకుండా మరీ సివియర్ బ్రెత్లెస్నెస్, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ ఉంటే మాత్రం ఒకసారి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయటము, అది కేవలం మీ ఎక్సెస్ ఫ్లూయిడ్స్ వల్ల మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేసేలాగా ఉంటే మాత్రం ఒక్కొక్కసారి అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ ఫ్లూయిడ్ తీస్తామన్నమాట. అంటే కొంత ఫ్లూయిడ్ అల్ట్రాసౌండ్ లో చూసుకుంటూ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ మీ సిమ్టమాటిక్ రిలీఫ్ కోసం, కొంచెం మీరు ప్రెగ్నెన్సీని పుష్ చేయటం కోసము కొంతవరకు ఒక్కొక్కసారి ఫ్లూయిడ్ ని తీయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అది అందరికీ కాదు, మరీ సివియర్ గా ఉండి మిగతా కండిషన్స్ అన్ని రూల్ అవుట్ చేసిన తర్వాత చేస్తాను. సో ఈజ్ ఇట్ నార్మల్ టు గెయిన్ 5 kg వెయిట్ ఇన్ 1 month? ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ నార్మల్ టు గెయిన్. సో నేను ఒకటే చెప్తా ఉంటాను నా పేషెంట్స్ అందరికీ కూడాను, ఫాస్టింగ్ ఫీస్టింగ్ రెండూ లేకుండా ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అడాప్ట్ చేసుకుని మన వంతు ప్రయత్నం మనం చేయాలి. ఇంకా తర్వాత వెయిట్ గెయిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఓకే టు గెయిన్ వెయిట్. సి వెయిట్ గెయిన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యారింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. మీకు అసలు త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ విల్ బి లైక్ హెల్ అనమాట. మీరు అసలు ఆ మూమెంట్స్ చెరిష్ చేసుకోలేరు. సో అంత సివియర్ గా ఇబ్బంది పడుతూ ప్రెగ్నెన్సీ క్యారీ చేసుకోవడం ఒకటి, అండ్ లేబర్ ప్రాసెస్ ఆల్సో మిమ్మల్ని మీ బాడీకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకుండా చేస్తుంది. ఎక్సెస్ వెయిట్ గెయిన్ ఉంటే ఆ యాక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల ఈవెన్చువల్లీ లేబర్ ప్రాసెస్ విల్ గెట్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో డెఫినెట్ గా 5 kg వెయిట్ గెయిన్ విల్ లుక్ ఇన్. అంటే కొంతమందికి ఎక్సెస్ ఫ్లూయిడ్ రిటెన్షన్ ఉంటుంది, డయాబెటీస్ ఉంటుంది, ఇట్లాంటివన్నీ చూసుకుని దాన్ని బట్టి చూస్తూ ఉంటాం. సో రీజన్స్ ఫర్ ఇండైజెషన్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఇండైజెషన్ ఏంటి? మెయిన్లీ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. అంటే ప్రెగ్నెన్సీ అనగానే వెంటనే బెడ్ రెస్ట్, సో ఒక ఇంట్లో అందరూ ప్యాంపర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో యు ఆర్ ప్యాంపర్ టు ద కోర్, యు ఆర్ ఓవర్ స్టఫ్డ్, టూ మచ్ ఆఫ్ టూ మెనీ క్యాలరీస్ తినేయటం ఒకటి, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి, ఎక్సెస్ రెస్ట్ ఒకటి, ఇవన్నీ కూడాను విల్ కాజ్ దీస్ ఇండైజెషన్స్. అట్లా కాకుండా చిన్న చిత్కా ఇండైజెషన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, రొటీన్ ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్స్, డెఫినెట్ గా ఇట్ ఈస్ ఓకే టు టేక్.
Is bleeding normal during pregnancy? I think I've already answered this. Bleeding is a common symptom. కాకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ సేఫ్. కానీ అలా అని ప్రతి బ్లీడింగ్ కూడా ప్రాబ్లం బ్లీడింగ్ కాదు. ఏదున్నా సరే ఒక చెకప్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బ్లీడింగ్, స్పాటింగ్ అని చాలా మంది ప్రెజెంట్ చేస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ అట్లీస్ట్ త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఒక ఎపిసోడ్తో అయితే ప్రెజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ సేఫ్. ఏం పర్లేదు, నెగ్లెక్ట్ చేసేయను అనే పరిస్థితి లేదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ షుడ్ బి ఓకే. సెటిల్ అయిపోతే పెద్ద ఇబ్బంది పెట్టదు. Dental treatment in pregnancy, I think I have already answered this again. Dental treatment is okay, and it is important to get a dental checkup done whenever you have symptoms. So what remedies do you recommend to ease morning sickness? See, morning sickness anedi if you're early morning అంటే ఫస్ట్ 6 weeks కంప్లీట్ అయిన దగ్గర నుంచి, చాలా ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో తెలియకపోవచ్చు. జనరల్గా ఏంటంటే 6 weeks కంప్లీట్ అయిన దగ్గర నుంచి కొంతమంది ఎర్లీ మార్నింగ్ విపరీతమైన నాజియా, వామిటింగ్. పర్టికులర్గా రెమెడీస్ అంటే యూ షుడ్ స్టార్ట్ యువర్ డే విత్ ఆల్ డ్రై. లెగటము మంచింగ్ ఆన్ ఆయిలీ ఫుడ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ నాట్ రికమెండెడ్. కొద్దిగా మార్నింగ్ లెగ్గానే చేతికి కాళ్ళకి చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ ఇచ్చి స్లోగా లెగిసి యూ స్టార్ట్ యువర్ డే విత్ డ్రై టోస్ట్ కానీ కపుల్ ఆఫ్ బిస్కెట్స్ కానీ అట్లా స్టార్ట్ చేసి మోర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అవి యాడ్ చేస్తూ ఉంటే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. అండ్ ఎక్కువ కారాలు, పులుపు తినేయాలనిపిస్తుంది, తినేస్తూ ఉంటే యూల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సిక్నెస్ త్రూ అవుట్. సో ఇట్లా కాకుండా కొంచెం బ్లాండ్ డైట్ తీసుకుంటూ కొంచెం లెస్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ అండ్ స్పైసెస్ తీసుకుంటే విత్ స్మాల్ యాక్టివిటీ బిఫోర్ యూ యాక్చువల్లీ గెట్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద బెడ్, కాళ్ళు చేతులు కొంత లెక్క మూవ్మెంట్ చేస్తూ లెగిస్తే ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్. So what activities are safe in first few weeks of pregnancy? See, your day-to-day lifestyle, me work kaniyandi, me travel kaniyandi, nothing can actually disturb your pregnancy unless it is really అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి రికరెంట్ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ ఇట్లాంటివి ఉంటే తప్ప జనరల్గా మీ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడాను మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు. బీట్ ఎక్సర్సైజ్, బీట్ యువర్ వర్క్, బీట్ యువర్ ట్రావెల్, anything. See, travel ante I stress, see, it is very important to choose and to choose if it is really important to travel or not anedi. Travel important aithe bumpy roads lo traveling avoid cheyadaniki try cheyandi. And two wheelers drive chesedaithe it is very important not to lose your balance. So otherwise four wheeler drive chese vallu make sure you wear a belt and your belt should be above or below the baby bump. So it is okay to travel throughout, and it is and మీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఏమి రెస్ట్రిక్షన్ అవసరం లేదు unless your doctor advise you to restrict certain activities due to some complications. అట్లాంటివి ఉంటే సరే కానీ రొటీన్ గా uncomplicated pregnancies కి అయితే usually there is no restriction in your activities. So my wife feels very tired most of the time. How can I help her feel better? See, actually early pregnancy లో కొంత డ్రౌజీనెస్ ఫీల్ అవ్వటము, బాగా నీరసం అనిపించడం, ఇవన్నీ జనరల్ గా ఫస్ట్ 3 months ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉంటూనే ఉంటాయి. సో అందుకనే రెస్ట్ విల్ మ్యాగ్నిఫై యువర్ థింగ్స్. Some kind of diversion is always recommended. So all of a sudden she's been working and you see a positive pregnancy test అండ్ ఇంట్లో కూర్చోబెట్టేసి రెస్ట్ అని ఇలాంటివి కొంత థింగ్స్ ని మ్యాగ్నిఫై చేస్తుంటాయి. ఇట్ ఈస్ ఓకే ఇఫ్ షీ స్టేస్ బ్యాక్ హోమ్, రెస్ట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే. కాకపోతే కొంత డైవర్ట్ అవ్వటం కూడా ఇంపార్టెంటే. మంచిగా బుక్స్ రీడ్ చేయటము, చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవడము, హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ చేసుకుంటా ఉండటము, గోయింగ్ అవుట్, స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ హర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్లాంటివన్నీ చేయటం వల్ల చిన్న ఐ థింక్ షీ ఫీల్ మచ్ బెటర్. ఐఎమ్ హ్యాపీ యూర్ సో కన్సర్న్ అబౌట్ యువర్ వైఫ్స్ మెంటల్ స్టేటస్. డస్ హ్యావింగ్ థైరాయిడ్ డిలే ప్రెగ్నెన్సీ? థైరాయిడ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గా కంట్రోల్డ్ గా ఉన్నప్పుడే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోమని చెప్తాం. అందుకే ప్రీనాటల్ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ కాకముందు వచ్చే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి థైరాయిడ్స్, షుగర్స్, బేస్ లైన్ హీమో, కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ అనేది మ్యాండేటరీగా రికమెండ్ చేస్తాము. హై థైరాయిడ్స్ ఉన్నప్పుడు సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మైట్ మేక్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ డిఫికల్ట్. సో ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ అవే ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళకి చాలా స్ట్రిక్ట్ కట్ ఆఫ్స్ ఉంటాయి. నాన్ ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళకి తో కంపేర్ చేస్తే సపోజ్ TSH 5.5 వరకు ఈజ్ ఓకే ఫర్ ఎనీబడి హూ ఈజ్ నాట్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ నాట్ ప్లానింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ.
But for those who are really planning pregnancy and who is pregnant, we have a strict cutoff of 2.5 to 3 TSH values. So andukani it is very very important. Yes, high values of thyroid might delay your pregnancy, might delay you getting pregnant. So how is baby? Okay, baby due date is determined. So actually last menstrual period nunchi count cheskoni usually ga doctors iche delivery date edaithe untundo 40 weeks ki istam. సో 40 కంప్లీటెడ్ వీక్స్కి ఇచ్చేదే మీ డెలివరీ డేట్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి పీరియడ్స్ సరిగ్గా రాకపోవడం వల్ల, ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వల్ల, లేకపోతే పీరియడ్ డేట్ మిస్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఫస్ట్ 3 monthsలో చేసే స్కాన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ స్కాన్ ఈజ్ ఆల్సో డేటింగ్ స్కాన్. సో ఆ స్కాన్లో ఏదైతే డెలివరీ డేట్ ఫిక్స్ చేస్తారో దట్ విల్ బి యువర్ ఫైనల్ ఈడిడి, ఫైనల్ డేట్ ఆఫ్ డెలివరీ. డెలివరీ డేట్ రోజు డెలివరీ అయ్యే వాళ్ళు 100 మందిలో 4 ఉంటారు. 4% ఆఫ్ ద పీపుల్ డెలివర్, ద ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ డెలివర్ ఆన్ దేర్ డెలివరీ డేట్స్. 37 weeks అంటే మీ డెలివరీ డేట్ కి 3 weeks ముందర నుంచి ఎప్పుడైనా డెలివరీ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ అ ఫుల్ టర్మ్ ప్రెగ్నెన్సీ. అంతకంటే ముందు అయితేనే ప్రీ టర్మ్ అంటాము. సో 40 కంప్లీటెడ్ వీక్స్ అనేది మీ లాస్ట్ పీరియడ్ నుంచి ఇచ్చే డెలివరీ డేట్ అది. And diabetes in pregnancy, it is very very important to have a controlled sugar levels before you start planning your pregnancy. Endukante pregnancy lo unde different metabolic changes valla further ga kudanu sugars alter ayye chances untai kabatti it is very very important that you have a strict control of your thyroid and sugars before you actually plan your pregnancy. How many scans how many scans can I take in pregnancy? So scans are usually timed. Ideally it is around 5 scans chestam pregnancy mottamlo. Edi low risk undi further ga indication lekunda anta ba nadustundi inka further scans avasram leni vallaki 5 scans are mandatory in pregnancy. Inka 5 scans ki minchi edaina ee scans lo abnormal ga undi lekapothe twin pregnancies, lekapothe evarkaina cervix short pain abdomen, lekapothe injuries on the abdomen, లేకపోతే గ్రోత్ ఏమైనా రెస్ట్రిక్టెడ్ గా వెళ్తుంది, లేకపోతే బేబీకి వెళ్ళే బ్లడ్ సప్లై తక్కువ ఉంది, ఇట్లాంటివి ఏదైనా ఉంటే మాత్రం మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, లేకపోతే ఫ్లూయిడ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి వీక్లీ స్కాన్స్, ఒక స్కాన్ లేకపోతే వీక్లీ 2-3 స్కాన్స్ కూడా రికమెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. సో 5 scans ఇస్ ఐ వుడ్ సే రొటీన్ ప్రెగ్నెన్సీ కేర్ కి అయితే 5 scans సరిపోతాయి. కొంతమంది మనం చూస్తూ ఉంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే లాస్ట్ స్కాన్ లో 30th ఇచ్చారు, మామూలుగా అయితే 15th స్కాన్, లాస్ట్ స్కాన్ లో 30th, సో 30th అని. డెలివరీ డేట్స్ డజంట్ చేంజ్. మీ లాస్ట్ పీరియడ్ ఒక ఫస్ట్ 3 months లో మీకు డేటింగ్ స్కాన్ లో ఫిక్స్ చేసిన డెలివరీ డేట్ కే స్టిక్ ఆన్ అవుతాము. దాన్ని బేస్ చేసుకునే బేబీ పెద్దగా ఉందా చిన్నగా ఉందా దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ యువర్ డెలివరీ డేట్ విల్ బి 40 కంప్లీటెడ్ వీక్స్. మీ పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా ఉంటే మీ లాస్ట్ పీరియడ్ డేట్ ని బేస్ చేసుకుని ఇస్తాము, లేదు అంటే డేటింగ్ స్కాన్. సో జనరలీ ఇవి 2 కరెస్పాండ్ అవ్వాలి. సో ఈజ్ ఫుల్ బాడీ చెకప్ నెసెసరీ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ? జనరలీ ఫుల్ బాడీ చెకప్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో కొన్ని బేస్ లైన్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వీ డూ. ప్రెగ్నెన్సీకి ఇంపార్టెంట్, ప్రెగ్నెన్సీలో చేంజ్ అయ్యే కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి కదా క్లినికల్ గా, తర్వాత చేంజ్ అయ్యేవి అన్ని కూడా మేమే రెగ్యులర్ గా వీ హ్యావ్ టైమ్డ్ ఆల్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్స్ యూజువలీ. దాని ప్రకారం మేమే చేస్తాము. అంతేకాని జనరల్ బాడీ మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ అంతా అవసరం ఉండదు. జనరల్ ఏదున్నా సరే ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు యూజువల్ గా యూ కెన్ గెట్ ఇట్ సార్టెడ్ అవుట్. సో అలా కాకుండా ఇంకేమన్నా అడిషనల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండి కొంతమందికి అంటే గాల్ స్టోన్స్ అని అట్లాంటివి అట్లా ఉండే వాళ్ళకి, లేకపోతే ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉండే వాళ్ళకి కూడా, ఇట్లాంటి వాళ్ళకి కూడా జనరల్ అల్ట్రాసౌండ్స్ లో అన్ని తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. బట్ దెన్ రొటీన్ చెకప్ ఇట్లాంటివి జనరల్ గా అవసరం ఉండదు. వీ డోంట్ యూజువలీ రికమెండ్. ప్రోటోకాల్స్ ప్రకారం అయితే అవసరం లేదు అసలు. హౌ ఆఫన్ షుడ్ ఐ కన్సల్ట్ మై డాక్టర్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ? కన్సల్టింగ్ అ డాక్టర్ యూజువల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ చెకప్స్ కూడా నేను చెప్పినట్టు వాట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఈజ్ అబౌట్ నార్మల్ అన్కాంప్లికేటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ కోసం అయితే
మీ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎవ్రీ మంత్ విజిట్స్ ఉంటాయి 7th మంత్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా. 7th మంత్ కంప్లీట్ అయిన దగ్గర నుంచి 9th మంత్ వరకు కూడాను ఎవ్రీ 2 వీక్స్ 15 డేస్కి ఒక విజిట్. అండ్ 9th మంత్ నుంచి మీరు డెలివరీ అయ్యేదాకా అంటే 36 వీక్స్ నుంచి 40 వీక్స్ వరకు కూడాను ఎవ్రీ వీక్ విజిట్ రికమెండ్ చేస్తాము. అట్లా కాకుండా ఎవరికన్నా కొంచెం బేబీ తక్కువ వెయిట్ గ్రో అవుతుంది, లేకపోతే హై బ్లడ్ ప్రెషర్స్, అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్స్ వాళ్ళకి మాత్రం, లేకపోతే ట్విన్స్, ఎనీ అదర్ కాంప్లికేషన్స్ అట్లా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఇంకా ఫ్రీక్వెంట్ స్కాన్స్ రికమెండ్ చేస్తాం, ఫ్రీక్వెంట్ విజిట్స్ రికమెండ్ చేస్తాం. సో ప్రెగ్నెన్సీ యూజువల్ గా మేము వీక్స్ లోనే చెప్తా ఉంటాము. సో కన్సీవ్ అయిన దగ్గర నుంచి 40 కంప్లీటెడ్ వీక్స్, ఫస్ట్ 12 వీక్స్ ఇస్ ఫస్ట్ 3 months, తర్వాత 28 వీక్స్ వరకు, అండ్ దెన్ అంటిల్ యూ డెలివర్ ఇస్ ద లాస్ట్ ట్రైమిస్టర్. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏంటంటే కామన్ గా బాగా హెవీనెస్ అనిపించటము, ప్యూబిక్ బోన్ దగ్గర పెయిన్ రావటము, విపరీతమైన స్ట్రెచ్ ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ ఇవి అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ప్రీనాటల్ క్లాసెస్ నేను రెగ్యులర్ గా, ఇఫ్ మై పేషెంట్స్ ఆర్ రియలీ వాచింగ్ మీ, దే వుడ్ నో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్. నా సైడ్ నుంచి నేను ఎంత ప్రెషర్ ఇస్తానో ప్రీనాటల్ సెషన్స్ కి, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ కపుల్ ఇద్దరికి కూడాను దిస్ ప్రీనాటల్ సెషన్స్ విల్ బిల్డ్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. లేబర్ కి, డెలివరీకి, ఒక మంచి పేరెంట్హుడ్ కి, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కి, బ్యూటిఫుల్ పేరెంట్హుడ్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వేదానికి ఈ ప్రీనాటల్ సెషన్స్ అవి హెల్ప్ చేస్తాయి. సో నార్మల్ డెలివరీ కోసమే కాదు, యాక్చువల్ గా త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా ఒక కంఫర్టబుల్ గా ప్రెగ్నెన్సీని క్యారీ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తాయని చెప్తాను నేను. సో ఎంతో కొంత ఎక్సర్సైజ్ రోజు ఎవ్రీ డే చేయలేకపోతే ఆల్టర్నేట్ డేస్ ఒక 10 minutes 15 minutes, సో ప్లీజ్ మేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ఎక్సర్సైజ్. సో దట్ విల్ బిల్డ్ అప్ యువర్ ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్, దట్ విల్ బిల్డ్ అప్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. మీకు మీ పార్ట్నర్ కి ఇద్దరికి కూడాను త్రూఅవుట్ లేబర్ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. త్రూఅవుట్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీ విల్ బి ఈవెన్ మోర్ మెమరబుల్. సో ప్లీజ్ టెల్ మీ లేట్ ప్రెగ్నెన్సీ రీజన్స్. సో లేట్ ప్రెగ్నెన్సీ సిమ్టమ్స్, ఐ థింక్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ నేను అన్నట్టుగా లాస్ట్ 3 months ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా సిమ్టమ్స్ కొంచెం భయంగా అనిపిస్తాయి. కొద్దిగా వైట్ డిశ్చార్జ్ ఎక్కువ అవుతుంది, లీక్ అవుతుందా అనిపిస్తుంది, లేకపోతే ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ పెరుగుతాయి, బేబీ కొంచెం కిందకి జారినట్టు అనిపిస్తుంది, కొద్దిగా బ్యాక్ ఏక్ అనిపిస్తుంది, డిక్రీజ్ ఫీటల్ మూమెంట్స్ అనిపిస్తాయి. సో ఇట్లాంటివన్నీ చాలా కామన్ సిమ్టమ్స్. కొంచెం లైటనింగ్ అనేది, అంటే కొంచెం హెడ్ అది ఫిక్స్ అయినప్పుడు కొంచెం ఏదో కిందకి జారిన ఫీలింగ్ 36 weeks కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అట్లా ఉంటుంది. అట్లాగే కొంత ఫిజియలాజికల్ గానే కొంత వైట్ డిశ్చార్జ్ అయిన ప్రెగ్నెన్సీ కొంచెం పెరుగుతుంది. ఏమాత్రం డౌట్ ఉన్నా వుడ్ సే ప్యాడ్ ఒకటి పెట్టుకుని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఒక 2-3 hours చూసుకొని అట్లానే అనిపిస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సేఫ్ టు గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ చెక్డ్. ఏదైనా లీక్ ఏదైనా అవుతుందా, గబుక్కున ఉమ్మనీరు పడిపోతుందా అనేది చూసుకోవడం ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి బేబీ మూవ్మెంట్స్ కూడా కొంచెం తగ్గినట్టు అనిపిస్తాయి, బేబీ సైజ్ పెరిగిపోయి. సో ఆ మూమెంట్స్ ఒకటి కిక్స్ చూసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది. తిన్న తర్వాత ఒక పొద్దున, మధ్యాహ్నం, రాత్రి కిక్స్ నోటీస్ చేసుకుని ప్రతి 1 hour 4 to 5 కిక్స్ అట్లా ఉంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ అష్యూరింగ్. అండ్ మోర్ 24 hours లో చాలా అంత సర్టెన్ గా అనిపించట్లేదు, కిక్స్ బాగా తక్కువ ఉన్నాయి అంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో I think I have answered most of the queries, common queries. Is there anything? I hope this session has helped you. చిన్న క్వెరీస్ ఏదున్నా సరే ఈ చిన్న భయాలు పెట్టుకోకుండా ప్రెగ్నెన్సీని ఒక బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ చెరిష్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ ప్రెగ్నెన్సీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండే కాకుండా నేను చెప్పినట్టుగా 2 families ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. చిన్న వాటికి అప్రహెన్సివ్ అవ్వద్దు, చిన్న వాటికి భయపడకుండా నెగ్లెక్ట్ చేయమని నేను చెప్పను. కాకపోతే ప్రతిదానికి అది తినండి అది తినొద్దండి అని లేకుండా కొంచెం కంఫర్టబుల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ క్యారీ చేసుకోవడానికి చిన్న అడ్వైసెస్ హెల్ప్ చేస్తాయని అనుకుంటున్నాను.
I hope I'm done with all the queries. Questions. See, vaccination in pregnancy is one more thing. I thought no question has come up about vaccination. I think COVID vaccine pakan bettese, I think most of the pregnant women are now vaccinated. ఆ ప్రెగ్నెన్సీలో కోవిడ్ వేసుకోవచ్చు, వ్యాక్సిన్ వేసుకోకూడదు, ఆ మిత్ అంతా ఐ థింక్ అయిపోయింది. మోస్ట్ ఆఫ్ విమెన్ ఆర్ వ్యాక్సినేటెడ్, ఐ హోప్. టెటనస్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి ప్రెగ్నెన్సీలో. డూ నాట్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ టీటీ డోసెస్ అండ్ ఫ్లూ షాట్. సో ప్రతిసారి కూడాను ఈ ఫ్లూ షాట్ ఒకటి, ఈ సీజనల్ ఫ్లూస్ ఎప్పటికప్పుడు వేసుకుంటూ, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 2 doses of TT injection, flu shot and your COVID vaccinations are mandatory in pregnancy. Please do not neglect your vaccinations. And is there any problem to the baby when the mother is HIV positive? No, actually there is usually baby also is screened post delivery, and usually antivirals anni mother ginka correct ga throughout pregnancy period register cheskuni రిట్రోవైరల్ మెడికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి తీసుకున్న మదర్స్ కి యూజువల్ గా బేబీస్ కి ఏమీ రిస్క్ ఉండదు. ఆ కౌంట్స్, CD4 సెల్ కౌంట్ అవి చూసుకుంటా ఉంటాం ప్రెగ్నెన్సీలో. ఇట్ ఈస్ ఓకే. దెర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో restriction for breastfeeding also. We strongly recommend breastfeeding also. And baby ki kuda delivery ayin tarvata as a routine protocol, pediatricians will give these medications, register cheskuni, they inform and they get the medications for the baby also. And then they get the baby screening. Baby kuda positive unda leda ani screening adi jarugutundi. అంతేగాని బేబీకి పాజిటివ్ వస్తుందేమో అని బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అవాయిడ్ చేయటం కానివ్వండి, లేకపోతే ఎలెక్టివ్గా సి సెక్షన్కి వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం మాత్రం డెఫినెట్గా లేదు. ఈజ్ ఇట్ ఓకే విత్ బ్రెస్ట్ పెయిన్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ? ఎస్, ప్రెగ్నెన్సీలో త్రూఅవుట్గా చాలా ఫిజియలాజికల్ చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. బ్రెస్ట్ సైజ్ పెరగటము, కొంచెం టెండర్గా అనిపించటము, చిన్న చిన్న డిశ్చార్జ్ రావటము, ఇట్లాంటివన్నీ నోటీస్ చేస్తూ ఉంటాము. ఈ బ్రెస్ట్ పెయిన్ అనేది ఓకే, కొద్ది రోజుల తర్వాత నిదానంగా అదే సెటిల్ అయిపోతుంది. లేదంటే సింపుల్ పెయిన్ కిల్లర్స్ యూజువలీ హెల్ప్, బట్ యూజువల్గా అంతవరకు అవసరం ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఓకే టు హ్యావ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ ద బ్రెస్ట్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. Thank you so much. I think my session, I think I'm another question. What are necessary precautions for COVID positive in pregnancy? See, if you are tested COVID positive, usually it has become very common for us to see COVID in pregnancy. Pregnancy COVID undi, emi ibbandi, baby kuda etuvanti ibbandi undadu. Most of the time usually does not have any impact on the baby. So mild symptoms, upper respiratory tract infection, second wave was totally different. కానీ ఇప్పుడు వచ్చేది అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం పెద్ద ఇబ్బంది పెట్టేది కాదు. రన్నింగ్ నోజ్, కాఫ్, ఫీవర్స్ ఫర్ అ డే ఆర్ 2 కామన్ సిమ్టమ్స్. సో సిమ్టమాటిక్ గా ఇచ్చేవి ఏవైతే ఉంటాయో డోలో 650 అని, లేకపోతే రన్నింగ్ నోస్ ఉంటే పారాసెటమోల్, తర్వాత యాంటీ అలర్జిక్ మెడికేషన్స్, ఇట్లా సింపుల్ మెడికేషన్స్ తోటి అండ్ చిన్న అంటే వామ్ వాటర్ గాగ్లింగ్, సలైన్ గాగ్లింగ్ ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటే ఐ థింక్ యూ విల్ బి రిలీఫ్డ్. సివియర్ హై గ్రేడ్ ఫీవర్స్ ఉండి బాగా ఇబ్బంది పెట్టేలాగా ఉంటే మాత్రం యూ మైండ్ అండ్ సాచురేషన్స్ ఒకటి చెక్ చేసుకుంటూ, కీపింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ వార్మ్, ఆల్వేస్ వేర్ మాస్క్, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, ఈ బేసిక్ ప్రికాషన్స్ మాత్రం అవాయిడ్ డెఫినెట్ గా ఫాలో అవ్వండి. అండ్ అవాయిడ్ క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్. Plenty of liquids, keeping yourself hydrated 1 to 100 times చెప్తా నేను. hydration and hydration, that will help you to the maximum in this COVID ఇది. So
So thank you. Any symptoms of or peculiarities for identifying if it is twins? No. యూజువల్గా ఏంటంటే ట్విన్స్ అదే పనిగా మనం సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ట్విన్స్ అని కన్ఫర్మ్ చేయడానికి లేదు. యూజువలీ అల్ట్రాసౌండ్ ఈజ్ ది డయాగ్నోస్టిక్ థింగ్ ఫర్ టు కన్ఫర్మ్ ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీస్. కానీ ట్విన్స్ లో డెఫినెట్ గా కొంచెం ఎక్సెసివ్ వామిటింగ్స్, అలానే సింగిల్టన్ వాళ్ళకి ఉండదని కాదు, ట్విన్స్ లో మాత్రం కొద్దిగా ఎక్సెసివ్ వామిటింగ్, కొద్దిగా హై బ్లడ్ ప్రెషర్స్, డయాబెటీస్ ఇవన్నీ వచ్చే రిస్క్స్ ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీస్ లో కొంచెం ఎక్కువ. కానీ వీటిని బేస్ చేసుకుని ట్విన్స్ ని డయాగ్నోస్ చేయడానికి లేదు. యూ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ట్విన్స్ జస్ట్ బై సిమ్టమ్స్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి అన్ అల్ట్రాసౌండ్ ఫైండింగ్. So how much gap is needed for planning a second pregnancy? See, generally for you to get back to your normal routine, మీ ఫిజికల్ కండిషన్ అంతా రావటానికి కనీసం 2 to 3 years ఆఫ్ స్పేసింగ్ మేము రికమెండ్ చేస్తాము. అట్లనే ప్రీవియస్ ఇది నార్మల్ డెలివరీస్ కానీ సి సెక్షన్స్ కి అయితే 18 months ఈజ్ మ్యాండేటరీ అని చెప్తాము. కనీసం 18 months కంప్లీట్ అయిన తర్వాత యూ దెన్ స్టార్ట్ ప్లానింగ్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో అలాని ఎర్లీగా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే ప్రాబ్లం ఉంటుందని కాదు, బట్ ఫర్ యూ టు రీగెయిన్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్, ఫర్ యూ టు హ్యావ్ సమ్ టైమ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద చైల్డ్, ఇవన్నీ కూడాను 2 to 3 years స్పేసింగ్ ఈజ్ ఐడియల్. మ్యాండేటరీ కాదు, ఇట్ ఈస్ యూజువల్ గా ఇట్ ఈస్ ఐడియల్ టు స్పేస్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో ఎనీ మోర్ క్వెరీస్? ఐ థింక్ బేసిక్ క్వెరీస్ అన్ని ఆన్సర్ చేశానని అనుకుంటున్నాను. I wish you all very, very happy and a safe confinement. Please stay safe. So I think I'll end this session today. Thank you so much. Thank you so much for logging in, and thank you so much for the queries.